ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ದಿವ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಾವು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೋ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಮಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿಧಾನಪುರಂ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ನಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೂ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಈ ಥರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ ಬಿಡು ಆಯಿತು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಗಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ತುಂಬ ಹೊಡಿತಿರಂತೆ. ಅವ್ರ ಮಾವ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೊಡಿತಿರಂತೆ. ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಅವಳೇ ತುಂಬ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. The couple fled a month ago, and as soon as Divya's family learned that she was missing, they knew who was to be blamed. They went straight to the Nanjangud police station and filed a complaint against Manju. They alleged that he kidnapped their daughter and fled. It was Divya who compelled Manju to elope with her. Manju was not at fault, but still had to bear the brunt. A false complaint was registered against him. What's more, Divya's father Anand and her uncle Srinivas made Manju's family's life living hell. They would go to Manju's house and torture his brother and her mother. They assumed that Manju's mother Pankaja knew where the couple had eloped to, and they beat her up every day, only hoping to know the couple's location. They wanted to bring their daughter back home. Manju's mother had no idea about her son's decision. She had no clue about where her son and now daughter-in-law were. She was being beaten up every other day for no reason. It was only when Divya's family came over and told her that the couple had eloped did she learn of the same. The couple had eloped secretly and gone to Dharmasthala to get married to each other. After tying the knot, they went to Tumkur and intended on settling down there. When Manju got to know of his family being tortured, he could take it no more and decided to return. ಮದುವೆ ಆಗಿ 1.5 month ಆಯಿತು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ತುಮಕೂರು ಸೈಡಿಂದ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಮಾವ ಬಂದು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನೇ. Manju returned to Mysore with Divya, who is now his lawfully wedded wife. He went straight to the commissioner's office seeking help from him. He wanted protection for his family and wanted the false case to be annulled. ನಾನೇ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ನಾನೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಇವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಾವು ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜು ಅವರು ನನಗೆ ಮಾವ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಸೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಒಪ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನನಗೂ. ಒಪ್ಕೋ, ಆ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. As soon as Manju and Divya arrived at the commissioner's office, a call was made to Divya and Manju's family as well. They were called in to have a discussion so that a logical conclusion could be arrived at. ಇವರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದು ನನಗೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಬಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಬಂದು ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು.
ಮೊದಲೊಂದು ಸರಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ನನಗೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು. ಹುಡುಗಿನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜು ಫೋನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವಳೇ ಕರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Manju's family is more than happy to welcome Divya to their house. However, Divya's family is stern on their decision. They do not want their daughter to live her life with Manju, as they do not find him capable enough to take care of their daughter. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮನೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ 9:30 ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು. ಹಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಂಜು ದಿವ್ಯಾ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದಂತ. ಇಲ್ಲ ಬಾವ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೋ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. When two people are in love and are confident about leading a happy life together, is it right for parents to control a major girl's life? Why is authority so important? When the girl can let go of her family and live with the man she loves, shouldn't parents let go of their ego too? Ram, News9, Mysore. Quite common that people get punished many a time for no mistake of theirs. But how severe could be the gravity of such punishment? Can it be up to the extent of being abandoned by one's own family? Here is a story of a 15-year-old innocent girl on whom life has been extremely harsh. She was first raped and then abandoned by her own family. Rapes have become extremely frequent in Karnataka, and the trend is quite alarming. Shockingly, many rapes which would have taken place long ago are coming to light now. One such case is from the district in Karnataka known for its fort, Chitradurga. This girl has just given birth to a baby boy. What an ecstatic moment it should have been, but she is not even slightly happy. What is the reason behind this? Take a look. Her name is Sakkama and she hails from the village of Jampayanahatti, Chitradurga. She was a doting daughter to her father and a protective sister to her 3 younger sisters. She was the eldest daughter and was barely 15 years old. Her family was from an extremely backward community who earned their living through agriculture. Tragedy strikes. Everything was well in the family until that fateful day. That incident not only shattered the innocent Sakkama but also separated her from her loving family. Sakkama was raped. Yes, Sakkama was raped when she was working in her father's field. Even worse, she did not disclose the matter to her parents, but Sakkama couldn't hide the obvious after some time. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ನೀರನ್ನು ಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಅನರ್ಥ ನನಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸೇರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯಾರು ಸೇರಲ್ಲ. ನನಗೇನಾದ್ರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ಸಿಡ್ಲಪ್ಪ ಜಂಪನಟ್ಟಿ. 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. But Sakkama could not hide the obvious after some months. Now Sakkama is the mother of a baby boy, but she is alone at the hospital. Who committed this heinous crime? Why did the family abandon their loving daughter Sakkama? Here's the complete story. The man who's the reason for all the pain and humiliation Sakkama is suffering from
is Sidlappa. Sidlappa is from the same village as Sakamma. He was an influential man in the village who had political affiliations. Around 9 months ago, Sidlappa raped Sakamma in her father's field. He also threatened her of setting the whole family ablaze, pouring kerosene if Sakamma disclosed the incident to her family. Accordingly, Sakamma was scared and did not discuss the matter. But Sakamma failed to realize that she could not deceive nature. But the torture did not stop there. The devil Sidlappa continued to sexually harass Sakamma. Sakamma became tongue-tied as she was scared of Sidlappa and even more hesitant to voice the injustice meted out to her. Everybody in Sakamma's family failed to recognize the changes taking place in Sakamma. Poor Sakamma had lost her mother at a very young age. Sakamma's father, Shivappa, became unaware of the incident until ladies in the neighborhood informed him. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಕುರಿ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುರಿ ಮರಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯೋತಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಈ ಅವಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹಿಡ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು. ಅವಳಿಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 15 ವರ್ಷ ಅವಳಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ. ಆವಾಗ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ನಾನಿನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ವಿ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಬಿಡು ಅವಳು ಏನು ಅಂದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅವನೇ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Shivappa was shocked out of his wits when he learned what had happened to his daughter. He did not know what to do. He filed a police complaint against Sidlappa in the rural police station. After police complaint, there was some hope for Sakamma and her family. Sidlappa had agreed to marry Sakamma after the police intervened and persuaded him to do so. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾದ್ರು 2 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಊರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದರು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಡತ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ಊರು ಮನೆಗೆ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತ ಅಂತ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಊರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಡ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಕಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಯ್ತಿನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಊರವರು ಯಾವನ ರೇ ಆಡ ಹುಡ್ರು ಇದು ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ. ಆ ಊರವರೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂದ್ರು ವಾಲ್ಟ್ರು, ಏನು ಬೇಡಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ಅವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನೇನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಜಲ್ ಮುಂಟಾಗ ಬಿಡಲ್ಲ, ದೂರದಾಗ ಬಂದು ಸಿಗಲ್ಲ ಕಡಿತೀನಿ ಕೊಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅಂತ. ಕೊಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಕಡಿತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪ್ರಾಣದ ಬೈಕಾಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಏನೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉತ್ತೇಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ದಾವಣಗೆರೆ ಐಜಿ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಐಜಿಯರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಜೈಲೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. But the ray of hope dimmed soon. Sidlappa suddenly refused to marry Sakamma, as Sakamma was from a backward community. Shivappa was shattered again. After some time, even cops started neglecting his complaint. He had to run from pillar to post to make his voice heard. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಳೆ ಬರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿತ್ತಂತೆ, ನಿಮ್ದು ಈರಾಗಿತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಅವರು ಒಂದಿನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಗಮನ ತಗೊಳಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಾ. ಈಗ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಿನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಜನ. ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ನೋಡಿದಾರೆ? ನಮ್ ತಾಗ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ. But Shivappa didn't give up. He wanted Sidlappa to be put behind bars at any cost. So, he went to Davangere IG with his problem. Finally, Sidlappa was put behind bars. But what about Sakamma? What will be her fate? It seemed that fate had decided to be extremely cruel to her. Sakamma's only support system, her family too, decided to abandon her. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಹಂಗೆ ಇವಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎದ್ದಾಗ ಬೇನಾಗ. ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಳು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಜಲ್ಮುಂಟಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಜನ್ಮದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕೋದು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಯ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Shivappa says that he has decided to desert his daughter Sakamma. Shivappa is of the opinion that letting Sakamma into the family after the incident would only spoil the future of the other 3 daughters. Sakamma is now an orphan, though she has a family. A family which could not do without Sakamma had suddenly become a villain to her. Even Sakamma's sisters were hell-bent on alienating her.
Even if accused Sidlappa is released and agrees to marry Sakama, there is another hurdle. Sidlappa is already married and is a father of 2 kids. Sakama's life has now become a huge question mark with no answers. Sakama's pleading for justice. Sad part is that she had no role to play in the tragedy which had destroyed her life. Basvaraj Mundanur for News 9 Chitradurga.